Namaste everyone. In the regular class we have learned till mass defect. So what do you mean by mass defect in the sense? So mass spectrometer ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಸ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಝೀರೋ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಝೀರೋ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ number of value 0 point something. So adana we call it as a mass defect. The unit of mass defect is U, that is called as a atomic mass unit. In this class we will learn about what is binding energy. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ energy with which protons and neutrons are held inside the nucleus. So ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ we call it as a binding energy. So instead of writing protons and neutrons together we can call it as nucleons also. So binding energyಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿನ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿನು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು, it is the energy with which protons and neutrons are held inside the nucleus. So this is to hold the energy. That energy is called as binding energy. Mattondu alternate definition, the energy required to break the nucleus into its constituents. One nucleus as a whole na constituents agi break madadukku the energy required is this binding energy. Here is the definition for binding energy. The energy required to hold protons and neutrons inside the nucleus. Instead of writing protons and neutrons together, you can name it as nucleons also. So, the second alternate definition is the energy required to break the nucleus into its constituents. So, ee reeti kudanu baribohudu. What is the formula to calculate binding energy? You already know Einstein's mass energy equation, that is E is equal to mc square. Same formula ni use ಮಾಡ್ತೀವಿ binding energy calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ. Instead of E, we are going to take it as delta E. Instead of m, delta m, c square. So this is the formula to calculate the binding energy. So delta m is calculated in usual format, that is ZMP plus A minus ZMN minus M. So ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ m ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. That is ZMP plus A minus ZMN is the mass of the constituents of the nucleus minus the mass given by the mass spectrometer. So ಎರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರುವಂತದ್ದು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೌಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ C 3 into 10 power 8 meter per second ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. But if it is asked in mega electron volt, MEV stands for mega electron volt. Mega electron volt ge keldaga C ಜಾಗದಾಗಿ C ಬದಲಾಗಿ you should be using 931.5 because 1 atomic mass unit is equal to how many mega electron volts andre? So it is equal to 931.5 mega electron volt. So if it is in joule, in the place of C 3 into 10 power 8 meter per second. But if it is in mega electron volt, delta m na ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯೂಶುವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ C, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ 931.5. Again, this is a one marker. One atomic mass unit is equal to how many mega electron volt ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is 931.5 mega electron volt. So binding energy per nucleon or specific binding energy. So what do you mean by nucleon? Proton ಮತ್ತೆ neutron together is called as the nucleon. So here the nucleon means the number of
protons and number of neutrons together is called as a nucleon. So number of protons ಹಾಗೆ number of neutrons ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು, that is mass number. So binding energy per nucleon already ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ you should be having binding energy, that is EB ಅಂತನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ BE ಅಂತನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. So binding energy has to be in the numerator. Divided by nucleon means what? Mass number ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. So ಅದನ್ನ we call it as binding energy per nucleon. So it is the ratio of binding energy to its mass number. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ to its mass number. So this is the mathematical representation of binding energy per nucleon. Next is binding energy curve. So what is binding energy curve? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು coordinates ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So one is x-axis, the other one is y-axis. X-axis ಅಲ್ಲಿ what we have taken is mass number, that is A. In the y-axis we have taken EB by A. EB by A already just now ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ and specific binding energy is taken along the y-axis. So what is the definition for binding energy curve? It is the curve obtained by plotting binding energy per nucleon. ಇದಕ್ಕೆ binding energy per nucleon ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ per nucleon versus the mass number. So here we have a curve. So ಏನಿದ್ರು ಕರ್ವ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, explanation for binding energy curve. The binding energy per nucleon of both light and heavy nuclei is low. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ nucleon for both light and heavy nuclei is low. Next, the binding energy per nucleon increases rapidly up to a mass number of 20 ವರೆಗೂ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This curve has peaks. ಕೆಲವೊಂದು ಪೀಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ಹೀಲಿಯಂಗಿದೆ, ಬೆರಿಲಿಯಂಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಸ್, ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗೂ ಕೂಡ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗೂ ಕೂಡ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೀಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಹೀಲಿಯಂಗೆ. ಹೇಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳೋದು? ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಲಿಯಂ, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ 4 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಮತ್ತೊಂದು 4 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ 12 ಬರುತ್ತೆ. 12 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಮತ್ತೊಂದು 4 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 16 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಪೀಕ್ಸ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಹೀಲಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಒಂದು 4ಕ್ಕೆ ಪೀಕ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. The peaks indicates that these elements are more stable. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಲೋವರ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಲಿಥಿಯಂ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಥಿಯಂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೈನ್ ನೀವು 4 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಲಿಥಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ 6 ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಬೋರಾನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10. And next ಮತ್ತೆ 4 add ಮಾಡಿ it becomes nitrogen which is nothing but 14. So lithium is 6. So ಈ ತರ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹೀಲಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಕಾರ್ಬನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ
curve has certain peaks, that is helium, beryllium, carbon and oxygen. These peaks indicates that these elements are more stable when compared to lithium, boron and nitrogen. Next point, from A equals 30 ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 30 ಇಂದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 170 ವರೆಗೂ ದ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಟ್. ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 0 to 120 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಟೈನ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೀಕ್ಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಇಂದ 170 ವರೆಗೂ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಟ್, ಅಂಡ್ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, iron has the highest specific binding energy of value 8.75 mega electron volt. It is the more stable element. So idralli ee curve alli highest value yavudak barutte anta helidre it is for iron. So iron ge highest value barutte, that is 8.75, and it is the more stable element. So more stable element in the binding energy curve. Adar value kuda nenpitkobeku. It is 8.75 mega electron volt. So next point, after A equals 170 ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 170 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ಟರ್ 170 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ as well as heavy nuclei, and they are unstable. It has certain peaks for helium, beryllium, ಕಾರ್ಬನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಥಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ stable because it is having little higher binding energy. Next, 30 in the 170 vargu, that is mass number 30 to 170, the binding energy per nucleon curve is almost flat, which means illi exist agonta ella elements more stable agirutte. Among them, iron, that is Fe56, is having a highest binding energy, that is 8.75 mega electron volt, which is the more stable element. Next, 170 ಆದ್ಮೇಲೆ the binding energy curve ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So what is the significance of binding energy curve ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the very first point, it gives the information about stability ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ? ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮೋರ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಸೊ ಅದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐರನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 8.75 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ it gives the information about stability of the element. More binding energy, more stable is the element. So ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ್ದು ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 170. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 170 ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರದ್ದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲೋ. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಲೋ. ಈ ಐಡಿಯಾನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್. ಸೊ ಫಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿಷನ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಲೋ.
This idea is used in nuclear fission reaction ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ್ದು ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 30ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ light nucleus. So binding energy of a light nucleus is also low. Heavy nucleus ದು low ಇದೆ, ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಲೋ ಇದೆ. ಈ ಐಡಿಯಾನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಲೋ. ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ will combine. So second point ali the heavy nucleus will split. Third point ali two light nuclei will combine. So nuclear fission means splitting. Heavy nucleus unstable ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ light nuclei ಆಗಿ split ಆಗೋದನ್ನ we call it as fission. The process of splitting of a heavy nucleus into two light nuclei is called as nuclear fission. Here is an example which is given in the textbook. This uranium-235-92 is bombarded with slow neutron. So slow neutron ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಲೋ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಒನ್ is slow neutron, the other one is fast neutron. So slow neutrons, the neutrons having kinetic energy less than 1 mega electron volt. Fast neutrons, the neutrons having kinetic energy more than 1 mega electron volt. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದ್ರು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ you need to write the explanation also. What is the explanation? When uranium-235-92 is bombarded. What do you mean by bombarded? As I already told, it is striking. So ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so it is called as bombarded. So when uranium-235-92 is bombarded with slow neutrons, uranium-235 absorbs that neutron and it becomes a compound nucleus. So ಒಂದು 1 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 236 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು 92 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ when uranium-235-92 is bombarded with the slow neutrons, it absorbs the neutron and becomes a compound nucleus, uranium-236. It splits into barium-144, krypton plus 3 neutrons. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 3 neutrons emit ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ the energy emitted in this reaction is 200 mega electron volt. So 200 mega electron volt ಅಷ್ಟು energy emit ಆಗುತ್ತೆ. So what is the explanation? Once again, when uranium-235-92 is bombarded with the slow neutrons, it absorbs the neutrons and becomes a compound nucleus, uranium-236-92. It splits into barium-144-56, krypton 89-36, 3 neutrons with enormous amount of energy, that is 200 mega electron volt. You should be writing the explanation also. Next, there is another 2 examples given in the textbook. So LHS format is same. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, that is compound nucleus. But ಇಲ್ಲಿ there are changes. What are the changes here? So SB stands for antimony. So ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬೇರಿಯಂ ಎಮಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಮೋನಿ ಎಮಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ NB stands for ನಿಯೋಬಿಯಂ. ಸೊ ನಿಯೋಬಿಯಂ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ 3 neutrons emit ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 4 neutrons emit ಆಗುತ್ತೆ. Next, in the third example, again it is same till a compound nucleus, but here what is emitted is xenon. Xe stands for xenon and Sr stands for strontium.
ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್. Next is a nuclear fusion. This is also called as thermonuclear reaction. So, fission anta ಹೇಳಿದ್ರೆ split ಮಾಡೋದು. Fuse means combining. So, the process of combining two light nuclei into a single nucleus. ಅಲ್ಲಿ heavy nucleus, light nucleus ಆಗಿ split ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ. ಸೊ 3 ತರದಿದೆ: ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ, ಟ್ರೀಶಿಯಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ. ಸೊ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಇದೆ. 2 ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಹೀಲಿಯಂ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ 24 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್? when 2 deuterium nuclei. So, 2 deuterium nuclei are combined together. When 2 deuterium nuclei are combined together, a helium nucleus will be formed with the release of energy 24 mega electron volt. So, that is the explanation. When 2 deuterium nuclei are combined together, it forms a helium nucleus with the release of energy 24 mega electron volt. Nuclear fusion is also called as thermonuclear fusion. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. So, nuclear fusion occurs only at a high temperature. So, high temperature ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ nuclear fusion reaction ಆಗದು. So, nuclear fusion occurs only at a high temperature. Next, fusion is difficult to achieve. ಯಾಕೆ difficult to achieve? Because there is a ಕೂಲಂಬಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್. 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ, 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ರಿಪೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ nuclear fusion is difficult to achieve because of the Coulombic repulsion between 2 nucleons. Very second point, it is difficult to achieve because of Coulombic repulsion between the 2 nucleons, because we have considered deuterium, 2 nuclei of deuterium, so there will be a Coulombic repulsion. ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ? ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PU ಟಾಪಿಕ್. So 3/2 kBT. Kinetic energy is equal to 3/2 kBT. Kb is called as a Boltzmann's constant. So kinetic energy is directly proportional to the temperature. So fusion is achieved by raising the temperature of the system. So ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಹೈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ is called as thermonuclear fusion. So first of all, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನ ಅಕರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. This nuclear fusion is difficult to achieve because of the Coulombic repulsion between the 2 nucleons. Next, how we are going to achieve? By raising the temperature of the system so that the particles have enough kinetic energy to overcome Coulombic repulsion. Hence, this is called as thermonuclear. Thermo, with the help of temperature, nuclear fusion is occurring. So, nuclear fusion occur ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ temperature the importance ಇರೋದ್ರಿಂದ it is called as thermonuclear fusion.
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್? ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದ ಎನರ್ಜಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ sun is also a star. You can write as the energy given by the sun and the stars is called as the stellar energy. What is the source of stellar energy? Just now kaltiranta thermonuclear fusion reaction is the source. So thermonuclear fusion is the source of the stellar energy, which means the two light nuclei will combine in presence of high kinetic energy to overcome the Coulombic repulsion. So thermonuclear fusion is the source of stellar energy. Sun kudanu emit martiruvanta energy with the help of thermonuclear fusion. So interior of the sun has a highest temperature of 1.5 into 10 power 7 Kelvin. Age of the sun ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ the present age of the sun is 5 into 10 power 9 years. These numbers are important in the exam perspective. There are different life cycles of sun. So ಸನ್ನದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನ we call it as nebula ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Second one is called as main sequence star ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Third one is called as a red giant, and fourth one is called as white dwarf. So sun ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಇವಾಗ? the present stage of the sun is main sequence star. ಈ main sequence star ದು next stage ನ we call it as red giant. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ red giant ನೋಡೋಣ. the present age of the sun is 5 into 10 power 9 years ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸನ್ ಒಳಗೆ, ಯಾವ ತರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಏನಾಗಬೇಕು? ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಲಿಯಂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸನ್ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ hydrogen is the main reason for the burning of the sun. So for the fusing of the hydrogen to helium or for the stellar energy. So hydrogen is the main reason. So ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there are enough hydrogen 5 billion years ಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. So it is estimated to have enough hydrogen in the sun to keep it going for another 5 billion years. ಅಂದ್ರೆ main sequence star ಆಗೆ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 5 billion years time ಇದೆ. After that hydrogen ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಖಾಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. We use a word depleted ಅನ್ನೋ word ಹೇಳ್ತೀವಿ. So depleted means when it is over. So after that hydrogen burning ಏನಾಗುತ್ತೆ? Stop ಆಗುತ್ತೆ. Because there is no hydrogen, so it won't get converted into helium or there won't be any stellar energy. So hydrogen gets depleted. After that hydrogen burning will stop. And yavaga burning stop agutte, sun will begin to cool. So sun cool agake start agutte and will start to collapse under gravity. What do you mean by collapse under gravity? Put volume alli tumba ಹೋಗಿ ಮಾಸ್ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ 50 ಪೀಪಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಡೆ 1000 ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೂಮ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸಣ್ಣದು ಕೋರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ start accumulating within a small volume. This will increase what? The core temperature of the sun na increase ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಔಟರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸನ್ನದು ಔಟರ್ ಎನ್ವಲಪ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಜಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ 5 into 10 power 9 years ಇದೆ. It is having enough hydrogen in it. So ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೇನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ? till 5 billion years. After that hydrogen gets depleted. Hydrogen burning will stop.
the sun begin to cool. ಕೂಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದಾಗ ಕೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಔಟರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಜಯಂಟ್. So the next topic is radioactivity. So who discovered radioactivity anta hedidre, Henry Becquerel is the person to discover the radioactivity. So Becquerel. ಹಾಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಗಾಟ್ 2 Nobel Prizes both in physics and chemistry. So, who discovered radioactivity? Henry Becquerel. Who coined the term radioactivity? Marie Curie. So, now we will understand what is the radioactivity. So, here we have a definition. The spontaneous. So, spontaneous means what? Sudden, all of sudden ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ external ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಸೊ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಆಗೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್, ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ಯಾವುದು ನೀರಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. Nuclear disintegration. Why it is called as nuclear? Because it takes place inside the nucleus. Hagagi it is called as a nuclear. What is disintegration? You already know. Integration anta helidre combining na integration anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Disintegration anta helidre pieces ಆಗಿ split ಮಾಡೋದನ್ನ we call it as disintegration. So the spontaneous, which means all of sudden occur ಆಗೋದು, which does not require any external agencies, adana we call it as a spontaneous. Nuclear, why? Because it occurs inside the nucleus. Disintegration, pieces ಆಗಿ split ಆಗೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಯಾವುದು ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೆವಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹೆವಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ ಏನನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್? ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಹೆವಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a nuclear, and it does not require external agencies. It occurs all of sudden, hence it is called as a spontaneous. So 3 ತರದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ, ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ. The process in which helium nucleus is emitted. So ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಲಿಯಂ He2 ಎಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು process na we call it as alpha decay. So the explanation is the process in which helium nucleus is emitted. Second, beta decay li there are 2 process again. One beta minus decay, ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಕೆ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಡಿಕೆ. ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಕೆ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆಗೆ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ. ಅಗೈನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಡಿಕೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್. Beta plus decay andre the process in which positron is emitted. So already I have told what is the difference between electron and positron.
ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್, ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ photons are emitted. So high energy photon emit ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ we call it as the gamma decay. So ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ or more than this ಇರುತ್ತೆ. So the process in which high energy photons are emitted. So high energy photon value ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ kilo electron volt or more than this. So alpha decay, the process in which helium nucleus is emitted. Beta decay, the process in which electron or positron is emitted. Adrali types of beta decay, beta minus decay, beta plus decay, the process in which electron is emitted, that is beta minus. Beta plus ge, the process in which positron is emitted. Gamma decay, the process in which high energy photons are emitted.